Hola, Panteras de Wriggler. Estoy aquí para celebrar con ustedes todo lo que hemos hecho bien en las últimas semanas que hemos estado estudiando a larga distancia. ¿Están listos para ver las celebraciones? Are you ready to see our celebrations? Because I'm here today to celebrate our accomplishments as Panthers. Let's start with the ST Math Challenge. ¿Se acuerdan lo que les di, el desafío que les di? Estábamos en 17,000 rompecabezas que hicimos todos juntos y les dije, vamos a ver si esta semana podemos hacer 20,000. ¿Quieren ver si lo lograron? Do you want to see if we accomplished the 20,000? I think you're going to be pleasantly surprised. Miren esto, aquí, la semana pasada, después de que les di el desafío, ustedes hicieron 21,000 rompecabezas. ¿Quiénes somos, Panteras? Podemos hacer lo que queramos. Pero luego no dije nada porque me puse ocupada con nuestras cosas y miren, 13,000. Vamos a volver a esas 20,000 y déjenme les digo, if we can get back to up above the 20,000 puzzles together as a school, I'm going to make sure we have an end of the year Zoom dance party with DJ Fernando rocking it for us. Who is in? Okay, alístense muchachos porque viene el gran momento de cerrar la escuela. Nos quedan 4 semanas de ST Math y quiero ver muchos rompecabezas. Entonces, estén bien listos, trabajando en su ST Math, haciendo todo lo que necesitan hacer allí para resolver todos los rompecabezas para que ganemos con nuestra fiesta al fin del año. Ahora, les voy a mostrar las celebraciones que tengo por certificados que me nombraron los maestros del gran trabajo que están haciendo las Panteras de Wriggler. Are you ready to celebrate individuals rocking it during this difficult time? Here we go. Empezamos con un premio para Alexander Agustín Kalel Mendoza. Su maestro dijo que ha estado bien enganchado y participante, completando sus minutos de ST Math, viniendo al salón de Google Chat cada vez. Excelente trabajo, Alexander. El maestro también de Pearl, Ruth Matías, dijo que ella ha estado bien enfocada, trabajando con su ST Math, bien participante en el salón de Google Classroom y en las actividades Seesaw. Excelente, Pearl. Olive Moon Stealth Plug. Su maestro dijo que ha estado bien participante con ST Math, bien enganchada en el salón de Google Classroom y también con sus actividades Seesaw. Excelente, Olive. Tenemos también a Joseph García Mendoza, quien está siendo reconocido por su excelencia, siendo un aprendiz digital para su propio trabajo y también ayudando a sus compañeros en sus trabajos de ellos. Excelente, gracias, Joseph. Ricardo Antonio Bautista Hernández está siendo celebrado por llamar a sus amigos y recordarles de que tenemos aprendizaje digital y también por ayudarles a los demás en Google Meets. Excelente, Pantera. Y también tenemos a Allison May Ruiz, quien ha estado trabajando bien duro en ST Math con su participación y lleva más de 1,000 minutos de práctica. ¡Wow, Allison! Bien hecho. Arriba también Yaritza Altamirano, que está siendo reconocida por su excelencia con Google Meets, también compartiendo su trabajo en Seesaw, y además ella agrega oraciones extra en su escritura y completa todas sus lecciones de ST Math. Wow, Yaritza. Camara Blessing Game, you're being recognized for excellence in Google Meets and getting started with Seesaw by sharing interactive writing. 100% attendance? Camara, you're a Panther that's rocking it. Ozzy Hasig is also being recognized for that 100% attendance on Google Meets. That means he's come to every classroom meeting and he's done 100% of the Seesaw activities. Ozzy, that's wow, excellent. Y este es para Miley Q. Castillo, que es una de las
lectoras más altas en el programa de Raz Kids. Muy bien hecho, Miley. Estás trabajando duro y se nota, Panterita. Rio Peterson is also being recognized for lots of posting in Seesaw and for videos about how to help the earth. Rio, thank you. We need that. I know you know. Samantha Sanchez is being recognized for her excellence with the Smarty Ants app because she's gone up 3 levels in Smarty Ants. See, it's one thing, friends, to get in here and do hard work. It's another one to be progressing. Are you growing? Are you showing your growth? Because Samantha is. Good job, Samantha. Billy Brave Whistler has been participating in Google Meets and Seesaw. And Billy, we are proud. Excellent job. Servando Quesada Flores is being recognized for his participation in Google Meets and Seesaw. Servando, vas, irá. Excelente trabajo. Subiéndote a la internet. Participando en todo lo que puedes. Excelente. Y Mía Zulbo Jorques también está siendo reconocida por venir a participar en su salón de Google y en la aplicación de Seesaw. Y también Gael Bernardo Vázquez Gallegos por excelencia en participación en Google Meets y en Seesaw. Amigos, ha sido un placer celebrarlos y espero volver la semana que entra con más celebraciones individuales, pero también quiero ver esos rompecabezas en ST Math. I hope to see you all next week in celebrations for both for individuals, but also for your ST Math. Don't forget to get in there and get into those puzzles. And remember, Maestra Muñoz is always rooting for you. Together we can, Panthers. Juntos Podemos. Panteras, aquí Maestra Stephanie con la perrita Luna y el día de hoy vamos a leer un libro en español. La Lunita quería mandar saludos aunque tiene sueño y hoy vamos a leer Willy, el Mago por Anthony Brown. Willy, el Mago. A Willy le gustaba mucho el fútbol, pero había un problema. Él no tenía botines. No tenía dinero para comprarlos. También se dice tacos o zapatos para jugar fútbol. Willy iba con mucho entusiasmo a los entrenamientos semanales. Corría y perseguía y marchaba, pero nadie le pasaba la pelota. Nunca los escogían para el equipo. Una noche, cuando Willy caminaba de regreso a casa, al pasar por la vieja pastelería, vio a alguien que pelotaba con un balón. El desconocido vestía un anticuado uniforme de fútbol, como el que el padre de Willy solía usar. Según él recordaba, y jugaba bien. Muy bien. Willy se quedó observando un rato y cuando el balón llegó hasta él lo pateó de regreso. Jugaron juntos en silencio, pasándose la pelota. Entonces el desconocido hizo algo inesperado. Se desató sus botines, se los quitó y sin decir una sola palabra, se los dio a Willy. Miren, le están dando un regalo. Willy los miró fijamente con asombro. Cuando levantó la vista, no había nadie. Con mucho cuidado de no pisar ninguna raya en la acera, Willy se llevó los botines a su casa. Los limpió y los lustró hasta que se vieran como nuevos. Después subió lentamente la escalera, contando cada escalón, 16.
Se lavó muy bien las manos y la cara, se cepilló los dientes durante 4 minutos exactamente, se puso la pijama, siempre la parte de arriba primero, siempre con los 4 botones abrochados, usó el baño y brincó a su cama. Tenía que estar en la cama antes que dejara de correr el agua del excusado, porque quién sabe qué podía sucederle si no lo hiciera así. Cada mañana repetía todas esas rutinas al revés. Cada mañana. Willy se sintió muy orgulloso de llevar sus botines al siguiente entrenamiento, pero los otros jugadores no se impresionaron en lo más mínimo. Hasta que lo vieron jugar. Con los viejos botines, Willy era fantástico. Cuando el capitán seleccionó a los jugadores para el partido del siguiente sábado, Willy no podía creer lo que veía. Estaba tan contento que corrió hasta su casa, con mucho cuidado de no pisar las rayas de la acera. Todos los días Willy se ponía sus botines y practicaba sus tiros, burlaba, pasaba y cabezaba. Lo hacía cada vez mejor y mejor. Willy estaba seguro que sus botines eran mágicos. Todas las tardes Willy se ponía sus botines y regresaba a la vieja pastelería. Había algo familiar en el desconocido que hacía que Willy quisiera volver a verlo, pero él nunca estaba ahí. La noche del viernes, Willy cumplió su rutina antes de acostarse. Subió lentamente la escalera contando cada escalón. Todavía 16. Se lavó muy bien las manos y la cara. Se cepilló los dientes durante 4 minutos exactamente. Se puso la pijama, la parte de arriba primero, con los 4 botones abrochados. Usó el baño y brincó a su cama antes de que hubiera dejado de correr el agua. ¡Fiu! Pero Willy estaba demasiado emocionado para conciliar el sueño. Finalmente cayó dormido, intranquilo, soñando en desaires. A la mañana siguiente se despertó sobresaltado. Eran las 9:45 y el encuentro empezaba a las 10. Brincó de la cama, se puso rápidamente su ropa, corrió a escalera abajo y salió volando por la puerta. Está llegando tarde. Willy corría todo el camino hasta el campo de fútbol. Cuando llegó ahí, los otros jugadores ya se habían cambiado. El capitán le arrojó su uniforme a Willy y este se lo puso. Entonces se dio cuenta de algo terrible. Había olvidado sus botines. Alguien le consiguió otra par. No comprenden, dijo, pero el equipo ya estaba en la cancha. El rugido de la multitud se volvía a risas cuando Willy salió de los vestidores. Willy sonrió, pero en su interior sintió enojo. El juego empezó. Willy se sorprendió de lo rápido que era. Después de pocos minutos, los contrarios ya habían anotado 1-0. Reinició el balón. Le llegó a Willy por el extremo. No tuvo tiempo para pensar. Solo corrió con la pelota. Willy era un mago. La pelota parecía estar unido a él por un hilo invisible. Burló a 3 contrarios e hizo un tiro cruzado perfecto. ¡Gol! Parecía como si Willy no pudiera equivocarse. Cada vez que tenía el balón, los contrarios se quedaban hipnotizados. Los 2 equipos eran muy parejos. Faltaban unos cuantos segundos para que el juego terminara. Y todavía iban 1-1. Le pasaron el balón a Willy, que estaba en la defensa. Burló a un jugador y
a otro y a otro y a otro, hasta que rebasó a todos los contrarios. Solo faltaban abatirla al portero. El portero era enorme y la portera se veía pequeñita. ¿Lo podría hacer Willy? Como el portero está muy grande y la portería es muy chiquita. Por supuesto que pudo. La multitud quedó pasmado cuando Willy logró el tiro perfecto. ¡Gol! ¡Willy el mago! ¡Willy el mago! Entonaba la multitud. Más tarde, caminó a casa, Willy se acordó de los botines y del desconocido y sonrió. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado y la lunita se quedó dormida. Adiós. Hey y'all, it's great to be back. So this week I was inspired by a drummer I saw on YouTube. He's a street performer and he's out there playing bucket drums. I was really impressed by the fact that he's not playing some really expensive drum set. He's just got a bunch of stuff that he found and he still sounds totally awesome while he's playing that. As you watch this clip, one thing I want you to notice is how he moves his whole body to the beat. He doesn't just kind of tap his foot or bob his head a little bit. You'll see what I'm talking about. Check it out. That was Dario Rossi, an Italian who has performed in cities all over Europe. Now, he doesn't just perform on the street, he also does some studio recordings with electronic instruments or computerized instruments. The music that he makes is a genre we call techno, and it's very danceable. Have a look at this recording of Dario from the studio. Hi guys, I'm Dario Rossi. Today I'm going to jam with Jupiter 8, Roland Boutique, Cospad Korg, Roland SPDSX, and all my instruments. Enjoy!
So this is the first time that I've ever tried to play a drum set made of buckets and pots and pans and stuff like that. So I don't expect that I'm going to be as good as Dario Rossi anytime soon. However, I still want to give it a try. So let's start off by heading downstairs where I think outside I've got some stuff that'll probably work to make the drum set that I think we can use. So follow me if you will. Here we go. Say hello to Mr. Dashing Rain Cloud along the way. There he is. Alright, here we are outside, and as you can see, alright, here I've got some buckets over in the corner. I think those are gonna work. Got some old bicycle wheels, including this bike rim. That's gonna work. And got some jack stands here. I think those will make a nice sound. That's probably plenty to get us started. So I'll tell you what, I'm gonna get set up and then we'll get started with some basic beats. Before you set up your drum kit, make sure to ask an adult at your house if it's okay to use those things first. This is a bucket that I was playing on and I ended up breaking the top of it. So here you can see how I set up all the stuff that I found. And I didn't have any real drumsticks, but I found these two pieces of metal, which I'll use kind of like drumsticks. I'll use them to play my drums anyway. And I'm going to start off by just exploring the different sounds that each of these things makes. The first thing we want to practice on our drum kit is just keeping a steady beat. It's like a heartbeat. It brings music to life. Go ahead and start with the right hand. Choose any one of your drums and just try to keep a nice, steady beat. Next, use your left hand. Do the same thing. Try to make sure it stays nice and even. When you feel good about that, put both hands together, try to hit the drum at the same time, and keep it steady. When you feel like you can keep the beat regular, like a clock, try a faster tempo. And then, even faster. Also, don't be afraid to play the other instruments in your kit too. When you're ready to level up again, try alternating hands. Right, left, 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 right, left. Then go faster and faster.
Llama loves to read. Llama learns at school, counting, writing, reading rules. Friends in school, there's nothing better. Llama learning all the letters. Letters make a special set. That set is called the alphabet. Llama knows the first 1, 2, 3. He can say them A, B, C, and then there's D, and next an E, and on it goes to X, Y, Z. Oh, hi. I was just reading to Brownie Bear and Carmel a story about their cousin, Llama. These guys are alpacas. This is Brownie Bear, and this is Carmel. And it's fun to read a story to a pet, a family member, a friend, or even a stuffed animal. It's great practice, and you get to use fun voices or expressions and be very dramatic. Another fun way to share a story is to retell it. This book is about Llama learning to read. First, he learns his letters. Then he learns that letters make, I know, it's true, make words. There they are. And words then make sentences. After that, he learns that words make stories. And finally, he learns that he loves to read. When retelling a story, there are some things you need to remember, besides making it exciting. Today, we will be learning how to retell a story. Before books, people pass down their stories orally. That means retelling them out loud. Listening to storytellers is still a fun way to hear a story. Here is a traditional story, The Three Little Pigs. Sit back and relax while I read to you. The pigs outsmarted the big bad wolf. He huffed and puffed and blew the house of straw down. House of sticks. He huffed and puffed and could not blow the brick house. He huffed and puffed and blew the house of sticks down. House of bricks. And the big bad wolf ran away. House of straw. That didn't make any sense. The boxes were all in a crazy order. Now, look at this hamburger. It looks as crazy as that story sounded. Imagine if someone handed you this burger. It's all mixed up. You'd get mayonnaise all over your fingers. A hamburger needs the bun on top and a bun on the bottom to hold all this yummy stuff in the middle. Just like this hamburger, a story needs to be in the right order. It needs a beginning, a middle, and an end. That is what we call story order. Now, let's put that story in the right order and try it again. Here's the beginning, the middle, and the end. In the story, the pigs built their house first, so let's move those up to the beginning of the story. House of straw, house of sticks, house of bricks. In the middle, the old wolf tries to blow it down, so we will move them to the middle. He huffed and puffed and blew down the house of straw. He huffed and puffed and blew down the house of sticks. He huffed and puffed and could not blow down the brick house. The story ends with the pigs outsmarting the wolf. Those boxes will go next to end. Let's read the boxes again. House of straw, house of sticks, house of bricks. He huffed and puffed and blew the house of straw down. He huffed and puffed and blew the house of sticks down. He huffed and puffed and could not blow down the brick house. The pigs outsmarted the big bad wolf, and the big bad wolf ran away. That makes a lot more sense, but it's kind of boring. To make the story more interesting, we need to add some important words and drama to it. Those words are first, for the beginning, next, then, after that, for the middle, and finally, for the end.
First, there were 3 little pigs. The first little pig built his house of straw. The second little pig built his house of sticks. And the third little pig built his house of bricks. Next, a big bad wolf came and saw that house of straw, and he huffed and he puffed, and he blew the house of straw down. Then he went over to the house of sticks, and again he huffed and he puffed, and he blew the house of sticks down. Both times they ran to the next house. After that, with all those 3 little piggies in that brick house, the big bad wolf came over, and he huffed and he puffed, 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 but he could not blow down that brick house. Finally, that big bad wolf got an idea, and he climbed up on that roof and thought he would slide down the chimney. But the pigs outsmarted the big bad wolf, built a fire in their fireplace, and put a big pot of boiling water on it. When he slid down the chimney, he landed splash right into that water and screamed like you wouldn't believe, shot back up that chimney and ran away. And the big bad wolf was never seen again. Now that's a story in the right order with lots of drama. Thank you. Here you go. Whether you read out loud to a pet or retell a story to a sibling, find a way to share a story with someone you love. See you next week. Bye-bye. Adios. Oh, I better feed these boys some more food.